Unique Korean flavors are a beautiful thing. And if you know what's up, you know that the flavor of fish roe is especially where it's at. Luckily for us, in this episode, we're hitting the jackpot. We're taking a fish roe tour of Seoul and chowing on everything from pungent stews to knockout rice dishes to fish roe fried chicken and beyond. It's going to be explosive, and by the end, I expect we'll all be bowing down to the mighty taste of the sea. I'm Chon. And I'm Kangjo. And you're watching Flavor of Mind. Today we'll be eating foods that utilize the eggs of flying fish, tuna, and most of all, pollock, often considered the national fish of Korea. Pollock has been abundant in this region for a long time, and in turn, Myohan, or pollock roe, has been the most widely consumed fish egg. These days, you can find it not only in old recipes, but also in more modern and trendy foods, like Myohan and avocado bibimbap, pub fare served with Myohan mayonnaise, Myohan and mayo dumplings, which get my motor absolutely humming, Myohan cream pasta if you want to lean Italian, Myohan udon noodles for more of a Japanese direction, served with butter or raw egg yolk if you're feeling frisky, and much more staggeringly tasty stuff. But right now, for our first round, we're headed to the Gangnam neighborhood of Yeoksam-dong to briefly highlight a more traditional approach. Our spot of choice is called Buja, which in a certain context translates to someone who's rich with eggs, and we're ordering a spread that features 3 kinds of roe. For a bangin' starter, there's rice that's served nice and toasty in a hot stone pan, with dried seaweed and nalchial, or flying fish roe. Then, altang, a classic Korean soup made with seasoned Myohan sacks, usually minari, or water parsley, and in this case, mushroom, radish, clam, fresh pollock, and iri, or pollock sperm sacks, a don't knock it till you try it food that actually really hits the spot. This dish is strong, very spicy, and very straight shooting. To double down, we also ordered braised tuna roe, again with water parsley and more sperm sack magic, plus shrimp, chewy rice cake, and crunchy bean sprouts. It's a bit more sweet and tangy, and the tuna roe is beautifully soft and squishy. This is an addictive and killer meal, and a prime example of Korean cooking using a wide array of ingredients and all parts of an animal to achieve brilliant results. We could go into more detail, but there's a lot left on today's agenda, like grabbing a much more modern bite at our next spot. 저희는 조용하고 언덕이 많은 동네, 부암동에서 몇 가지 간식을 포장해 갈 건데요. 아주 아담한 빵집, 묘한빵집에 왔습니다. 부부가 운영하는 이곳은 빵과 페이스트리를 만드는데 매우 창의적으로 접근하는 집입니다. 맛있어 보이는 것들이 너무나 많은데요. 저희는 명란 바게트를 먹어보기 위해 이곳에 왔습니다. 쫀득하면서 바삭한 빵에 살짝 나는 마늘 향과 크리미하고 진한 향의 명란이 한 줄 들어가 있습니다. 이건 분명히 강렬한 맛을 좋아하는 분을 위한 빵인데요. 바다의 맛이 물씬 나기 때문이죠. 맛있게 짭짤하면서 건강하게 거친 느낌에 안쪽에는 촉촉한 수분감이 느껴지고 한 입 먹을 때마다 입맛 다시게 하는 맛입니다. 저희는 완전히 만족하고요. 화이트 와인 한 잔과 함께하면 정말 더더욱 멈출 수 없을 것 같은 맛입니다. 하지만 아직 채울 배는 많이 남아 있습니다. 지체할 것 없이 자양동으로 넘어가 알밥을 주 메뉴로 하는 작은 체인인 알촌 본점에서 3번째 식사를 합니다. 좀 푸짐하게 먹고 싶어서 조는 밥 위에 다진 돼지고기, 상추, 김, 반숙 계란, 다진 마늘 듬뿍, 그리고 날치알과 간장에 졸여진 메추리알을 여분으로 더 추가합니다. 저는 같은 메뉴에 마늘과 메추리알 대신 카레와 볶은 양파를 추가합니다. 맛을 살려주는 2가지 무피클과 정말 맛있는 오뎅 반찬이 함께 나옵니다. 모든 재료가 매우 신선합니다. 귀여운 날치알은 명란보다 맛이 부드럽지만 여전히 맛있고 짭조름하며 혀에 닿는 감촉이 너무 좋습니다. 카레 소스와 반숙 계란 조금과 함께하면 감칠맛과 진한 맛에 향신료가 아름답게 섞입니다.
또 다른 메뉴에서는 풍부하게 들어간 신선한 마늘향이 날치알, 돼지고기, 그리고 맛깔나는 메추리알을 깔끔하게 마무리해주고 김 역시 아주 잘 어울립니다. 너무나 신나게 먹어서 누가 볼까 창피할 정도네요. 그럼에도 불구하고 계속 신나게 바다의 맛 여행을 즐기러 갈 시간입니다. 두 군데 더 가봐야 되거든요. It kind of goes without saying, but one can find some pretty stellar Japanese and Japanese influenced grub in Seoul. To change things up a bit, we're going to check out that corner of the city's fish roast scene with a visit to the Gwanghwamun branch of Yamaya, an inventive pub-style restaurant chain with headquarters in Fukuoka, Japan, and several locations in Korea. We're going with two dishes that are catching our eye: Myohan fried chicken, and a salad of greens, roasted Myohan dressing, a sprinkle of grated cheese, and deep-fried chips made from oolong, or burdock root. Plus, a tall, ice-cold glass of beer to keep things tippity-top refreshing. First, we're trying the chicken, which looks so good that I'm ready to grab the mic and start hitting some high notes. It's got seasoned Myohan worked into the batter, and without dominating, the roe adds an amazing and punchy umami flavor. There's some juicy meat action going on, the crispiness is all there, and the combo of sharp ocean taste and deep-fried naughtiness is frighteningly good. Then the other dish. The greens are fresh, there's a salty smokiness from the roasted Myohan, and there's a strong kick of roe from the dressing. It's very bold for a salad, but everything comes together exceptionally well. We also got to give a big shout out to these crispy oolong chips. They're earthy, toasty, and a tad sweet, and they give this an unexpected boost. This food is redonkulous, but no matter how in the zone we're feeling, the show must go on. It's time to head to our final stop. 마지막으로 저희는 광화문 국밥에 왔습니다. 이곳은 서울에 있는 식당 중 미쉐린 가이드에 몇 년간 올라간 몇 군데 중 한 곳입니다. 글쓰는 셰프로 유명한 박찬일 님이 운영하는 곳인데요. 몇 가지 군침 나오게 맛있어 보이는 음식들과 함께 소문난 돼지국밥이 메뉴에 보입니다. 저희도 2그릇 시켰죠. 곁들일 음식으로 저희는 저염 명란 오이 무침을 시키는데요. 고추장, 갈린 명란, 그리고 참기름이 듬뿍 들어간 드레싱이 뿌려져 나옵니다. 단순하고 꾸밈이 없는 모습이지만 맛은 겸손하면서 거리가 멉니다. 바다의 향이 입 안쪽에서 그리고 코로 잔뜩 느껴집니다. 오이는 시원하고 채즙 가득하고 아삭함이 너무 좋으며 드레싱은 매우면서도 진하고 고소한 향에 바다의 맛이 또한 가득합니다. 저희가 먹어본 모든 생선알 요리 중에서 단연코 가장 강렬한 맛인데요. 저희는 너무나 맛있게 먹었습니다. 국밥으로 돌아가서 국밥은 맛이 차분하고 퀄리티가 엄청납니다. 버크셔 돼지와 듀록 돼지의 살코기를 이용해 아주 신선하고 부드러워서 단맛까지 느껴질 정도입니다. 국물은 국밥으로서는 놀랍게 깔끔하고 맑지만 엄청나게 진한 맛으로 가득하고 듬뿍 들어간 신선한 파와 부추가 또 아름답게 맛을 살려줍니다. 마법 같은 한 사발로 국물 흡입을 멈추기 힘듭니다. 저희가 마주한 모든 맛이 서로 굉장히 잘 어울리고 이거 최면에 걸린 거 아닌가 싶을 정도입니다. 하지만 제 의지대로 하는 말인데요. 이 끝판왕 레벨의 음식은 저희의 생선할 여행을 아주 성공적으로 마무리했다 할 수 있겠네요. 너무나 맛있었던 모험이었고 굉장한 식재료와 함께했습니다. 시청 감사드리고요. 구독하는 거 잊지 마세요. 그럼 다음에 만날 때까지 명란 만세!